Temo ya peo ya merogo le maungo ke konokono mo temong ya maungo le merogo. Go dirisa peo ya boleng jo bo kwa godimo go botlhokwa fela thata gore molemi a kgone go bona maduo a a rileng. Balemi ba tshwanetse go gakologelwa gore dijalo tse di lemelwang mo lefelong le le babalesegileng di tsela tlhobo e e nametsang, mme ko phelelong molemi a bone dipoelo tse di nametsang. Re lebile tsone ditsetlana tse, balemi ba simolola go kgategela go lema dijalo tse di rekisiwang. Re tshwanetse re lemoga gore maranyana a mašwa a dira gore balemi ba nne le kgatlhego e ntsi mo go lemeng dipeo tse di ntshang maduo a go godimo. Mo go la gompieno re mo Peo Farms go ithuta kase. Amogelasega motswana wetso mo thulaganyong ya gago ya mmamoratwa ya Farmers Voice, thulaganyo e leng gore e kopanya wena molemirui le baitsanape ba tsa temothuo. Mo go la gompieno re kopana le Mr Kaelo wa Peo Farms ye e leng gore o bone go le botlhokwa go simolosa kgwebo ya go lemela balemi dipeo kana mo re ka reng seedling production ka temo ya Seesemane. A re go kopana le maketse sebaka sena re ke go lebogelela gore bo re netse sone sebaka sa gore reta kwana Botswana ya ntha ene gona gore re ke mang le gona gore ha re leng teng ga go iragala eng le simolotse le gona gore maikeelelo a lona le simolla yone kgwebo ya mohutao e ne ile here go Peo Farms. This is a youth owned enterprise in partnership between myself le Rababedi Maruato. We started operating like into this enterprise ya the seedlings production ka 2020. maikeelo la lona mmehela le simollela le ntse ha se le re le batla go simolla kgwebo e ne ile ne le batla go ithella maikeelo la ntsenya. Initially we wanted to venture into vegetable production and indigenous chickens production. So during the time when we were starting to start off the vegetable production, we embarked in the seedlings. So we noticed that there is dire shortage ya the seedlings mo Botswana. Then and by then ne re sirinele this ban tsa horticulture products. So and then that's when we shifted our focus to seedling production. Re sena go lemoga gore there is shortage for seedlings. Go iragetse jang gore yanong e be re le hano ha re leng teng ha re produce tsone di seedlings. What happened is to do animal science. Animal science is an agricultural science, so we are exposed to everything. Any graduate wa agriculture will manage in animal production or in crop production or any field related to agriculture. Even the exposure in under our program. So you have every exposure related to agriculture. O ka re di go thusitse yang gore e be re le mo seemo e be le mo go sone seemo se leng gore le mo go sone mo nakong ya gompieno. In relation to seedlings, I would say exposure to the agricultural institution helped in such a manner when you are exposed to agricultural field, you'll be able to get the relevant information from the good sources like the associates from Buane, the lecturers from Buane, even the internet. I can access the right information because of the exposure. I've met this type of productions when I was doing my electives. I've done vegetable production under my program. I've done plant breeding under my program. So the exposure actually, anyone from Buane university can venture into any agricultural enterprise. Obviously le ne le bone before le simolla yone kgwebo ya mohutao le ne le bone ditshono dingwe tse leng gore le ne le di itemogetse mo gone the industry ya seedling production. Ke di fe ditshono tse leng gore di teng mo go yone temo ya mohutao e le o dira? The seedling production for anyone who wants to get into agricultural enterprises, this is one field among others still already seeding is saturated. You'll find that a lot of farmers, they get their seedlings from South Africa, which will show you is the market done right, executed with the right procedure. You can penetrate the market.
the demand is very low. It's very high. The supply is very low for the seedlings. re le Batswana re tlwaelesegile ka gone go tsaya peo hela from go re etsang teng be re e tsaya re tsenya mo mmung ya mela ga gona la le mathata. What are some of the advantages tsa go tsaya peo be re e tsenya mo di seedling trays before re ka e tsenya mo mmung? This is the convenient way to take care of those small seedlings. Like how it's when you out the lema di tsenya direct in the ground. You used to do what is called mulching because they are to protect from the sun, from diseases and from dijihela tse dingwe like dinonyane ja. Le ntse dipeo ka bontsi di ka lengwa mo mmung. Dipatlisiso di supile fa go lemela dipeo mo lesireng go na le dintle di le mmalwanyana. Nngwe ya tsone le tlhokomelo le tshireletsego ya maemo a kwa godimo. Go tswe mo go jaleng, dimela di tlhokana le tlhokomelo e tseneletseng e ka se kenye kgonagala ha go lemetswe mo mmung. Ka lebaka le go lemela mo masireng go fa molemi tshono ya go fa dijalo tsa gagwe tlhokomelo le botsipa jo bo tseneletseng go hema malwetse, diji le go gola di sa lekane. O nang go tsa yone kgang ya go tswalwa ya loga di bordera gore merogo e ka tolela ka kwano. O ka re a mme ke so se e leng gore se lo solohetse mosola ebile se lo solohetse mosola ka tsela e ntseng ya. Yes, go tswala di bordera is something se e leng gore the horticultural farmers have been discussing with the government for the past years gore go leke go tswala di bordera for some products se e leng gore Batswana ba ka di dira. Right now, comparing to last year, we have released the seedlings tse dintsi gona le tse dintsi tsen last year. So the like I said, we have new farmers coming into horticulture. So new farmers the demand for seedlings goes up. Ibile o nang kola yone kgang ya gore the demand is very high but the supply ke yone e kwa tlase. But ke tshologelo ke ntseng yang e leng gore la itemogela mo go yone farm ya lona. A mme Batswana ke batho ba ba setseng ba lemogile gore this is the way forward. Yes, given the current situation ka the import of vegetables, we have seen this year new farmers venturing into specifically horticulture. We started from one greenhouse here. We were producing 60,000 seedlings a month. We grew to 140. Right now we are sitting at 300,000. But still I can tell you that we cannot meet the demand. Now we do a lot of vegetables, all the vegetables including the herbs. So right now this season as we are in winter, we are doing cabbage and related products, lettuce, broccoli and cauliflower. But I can tell you that we don't meet the required demand. It's a very interesting topic. All right. Motswana we tshumwe gutetse re kaelo wa peo farms ya kana re bolela ka yona the process of seedling production. E tshwarela lo motswana we tshore ta bua re tsweledisa. Agrizo, taking farming to the next level. Do you want to make the most out of your land? Agrizo offers you an opportunity to do exactly just that, addressing your farming needs by bringing quality hybrid seeds for maximum yield. Our seeds are specifically breeded for Botswana with the highest advanced technology. For more information, contact us at 311-2954 or visit us at plot 77298, Unit 8, Pagalan Industrial. Agrizo seeds, quality hybrid seeds you can trust. Ngala sa gape Motswana we mo thulaganyong ya go ya Mamarato ya Farmers Voice ga kologela re santse re na le ene re kaelo wa peo farms re bua ka yone seedling production thulaganyo ya tswelela. Mme gone hela motho o ka batla go itse gore from ke tsa shop CD hela ke tsa go ke tsa ntengwe from the shop or anywhere until e simolla go mela ke process e ntseng ya go iragala in between tsone dinako tsone tseo e tsana go e ka he go rebe e ka mela. It's a process which is easy to do, but it needs careful consideration. What we start to get the certified seeds from the seed manufacturers. Then we need to get the growing media. Normally we use the germination mix. We use TS1, Lekekila, both from Farmers World. We will have to have this white trace. We prepare the seedlings mostly normally in a 200 hole seedling tray. In each hole, you'll have to put one seed. Then we take them from
after we plant them, we water them, we stack them, we put them in a dark room. The dark room, it will provide the necessary environment for the seed to germinate. So it will take, normally most vegetable crops, they'll take 3 days. Then immediately when the shoots start to emerge, we take them now to the nursery, where they will have access to full sunlight, which is the seedling full sunlight and direct sunlight. That's why we use this net shade. It's a specially designed net shade for the seedling production, which allows only 40% of the light inside. So the seedlings will take 3 to 4 weeks more the nursery, but in between there is feeding, there is watering, and there is application of pesticides, which these are the 3 crucial activities in seedling production. Dark room, actually, like right now we have converted our warehouse iron sheets into a dark room where now we stack those seedlings. It will provide the warmth required for the shooting. It will provide also no sunlight inside, because they don't to facilitate fast germination. They will need only those 2 conditions: the warmth and no sunlight. At 2 weeks, the vegetables will develop what is called true leaves. That's where now we start feeding a liquid-based fertilizer, which is high in phosphorus, because phosphorus for the root development, for the leaf development. When now at around 3 weeks or 21 days, the vegetables, normally cabbage, tomatoes, they'll now develop what is called the 4th set of leaves. Now they'll be having 4 leaves. Now we'll be feeding soil drenching with dry fertilizers. Like in this case, we use NutriFeed. We try to use organic fertilizers so that the farmer out there, the fertilizers from us, they can use any type of fertilizer. Dijalo di mela sentle mo lefifing ha go bapiswa le mo leseding. Nngwe ya mabaka a se ke gore dipeo tse di beilwe mo letsatsing di na le go omelela ka ntateng ya mogoto o go godimo. Se se di go tlhoga kana dijalo di sa tlhoge ka nako e le nngwe. Ke ka jalo mojwadi a ka bayang dijalo tsa gagwe mo ntlong e lefifi go kganela se. Re lebile gona gore go na le babereki ba ileng gore re ntse re ba bona ba tsamaya ka kwano ke babereki ba ileng gore ba tshwere botsipa yo bontseng ya le gona gore botsipa ja teng bo le berekela yang mo tshingwaneng ya lo. Tota we have 3 employees mo farm, but habana any expertise in what we are doing. What we do, we understudy them. Ra ruta gore what do you expect from them, the daily routines. We take them through up until we are confident gore baka dira tiro on our absence. What we do here ke gore for the seedlings, we have someone every day o le bagana le di seedlings hela. One will be working in this small garden of ours, which this garden, the purpose is to display like a showroom for every plant we have mo di greenhousing. Each season limile everything we have, so that any farmer o tangkwano abo a itse gore e sa se tsayang kwano sa go ta se lebega jang ha se tsa se harvester. So le bone we teach them the information about each specific plant gore ba te ba khone go execute that when the farmers ba taha ba te ba tlhalosetse gore which is which. Me gone e bile o buile tsone bo mosola ja gore be le nna le yone tshingwana e motho o ka ipotsa gone gore mme gone tlhokomelo hela ya seedling production company kana seedling production firm ke entsenya tlhokomelo ya teng hela di tshwarwa jang. The seedling tota di tlhokana le close monitoring. Di tlhokana le gore motho a ba le gone go every day. One factor in mo di seedlings e leng gore tshwantse re lebel ke the watering. Like I said, you don't need to konela metsi maphakela o bo re nya ke ta no setsa gape ma ditsebo. So it depends. Normally we give 4 times in a hot day and 3 times ha gole cool. The reason being gore they shouldn't be dry and they shouldn't be damped because there are diseases that associate only too much watering, like bonebo dumping off and stuff. So the other management, they were what is seedlings.
the feeding and the pesticide application should be precise. Like I mentioned before, there are challenges overfeeding or over application of pesticides, like chemical ban, where you can actually lose everything. So unless one the fertilizer. The other factor is seedlings. Your surroundings should always be clean to avoid the breeding of the malwetse, because we try by all means sponsor the seedlings steady, pest free, disease free. In each and every greenhouse sarona renal food bath. Those food bath they control the migration of malwetse from this garden or any. The farmers are not allowed to get inside our greenhouses, so the biosecurity should be of top quality to get disease-free seedlings. Mo go lemeng dipeo mo mmung go na le gore go ka nna le one malwetse jalo le diji tse leng gore ra di ithela mo go tsweleng mmu yalo. A mme ke dio tse leng gore la di ithela gape ga le setse le lemela di seeds mo sort of a controlled environment le tsone mo di seedling trays. Ke dio tse leng gore when you don't follow the right process o ta kopana le tsone. Like now you should have your biosecurity in check. What we do normally in every week, we spray both pesticides and fungicide, but we try to fumigate our areas. Before we plant more seedlings, we wash our seedling trays. Even if they are new, we sterilize them with the chemicals. Kona le gore ha motho a reka tsone dijalo tse di mo di seedlings jalo o tsa yone tray ye o tsa maka yone kwa leng teng. A mme ke so se ileng gore sa iragala gore wa tsa o isa kwa and then that's it. Kana gona le gore motho ka tsa lira yang gore le skala nna le reka khapetsa dio tse ileng gore tsone tsa bo di seedling trays yalo ya. Normally the seedling trays gare ne pamaraka di seedling trays. We have the plastic tse ileng gore they can transport the seedlings tse ileng gore di with the right environment. These are the tube. So the farmers habata we transfer the seedlings from the seedling trays into the plastics, because that seedling ya go tswahela ena le the more the germination mix. So they will be transporting them more the plastic. So it's easier to transport seedlings more the plasticking on allow the transplanter but the transporter in seedling trays, because our seedling trays will take up of more of the spaces the mode of transport in the transport the seedlings. Normally we send our seedlings anywhere mo Botswana. Maybe le re sa kgawasetse puisanya rona e tshwalela lo re bua ka ha re ta bua re tswedisa puisanya. Go santse go le go ntse mo re tswetse mo re santse re ta gwanya mo go ene re kaelo ga ke senye sepe e tshwarela lo re bua ka ha re nwa metsi ha re tswa kwa thulaganyo ya tswelela. Every farmer has a choice, every farmer makes a decision, and every farmer can be the change. Change to a brand that understands your farming needs. Our YTOB Hero tractors and farm implements are assembled locally. Yes, you heard me. Right here in Botswana. Visit our website at www.aa.co.bw. You can also visit our shop at G West Industrial Plot 22120 Gaborone. #Temokiarona. Ga go legala mo gedi wetso re santse le mo go re Kaelo wa Peo Farms re bua ka yone seedling production thulaganyo ya tswelela. A re bua ka yone ya nong khanya gore le itse siang di customer tsa lona kana batho ba ileng gore ba ka nna le keletso ya gore ba te gore ka di seedlings go lona la ka re tsileana ne re bona re kelehelo le leng gore le khakala ibile ha se mang le manyo ka itse le ira yang gore batho ba itse ka kgwebo ya lona. You know, social media have made things easier for everyone these days. So we have a strong platform. We have a Facebook page under Peo Farms, but we do outreach also. We attend the events, agricultural events. We at times exhibit at those events. That's where we interact with farmers physically. Mostly we have our WhatsApp number. We get recommendations through WhatsApp. Get recommendations from the farmers. So I will say our growth have shown for our quality. Our quality has put us in the map.
mme ebile gongwe potso e nngwe e saletseng kwa morago e ka nna gone gore motho a itse gore mme gone ga ke batla go lema di-seedlings e nna seedling tray a mme ke seeding le nngwe e leng gore e ka lemang ka tsa mmidi ya me ka go lema mo seedling tray kana go na le di maungo mangwe le merogo e leng gore ke yone hele e ka lengwang mo seedling tray. Tota gore I will say every plant can be made from seedling depending on gore o dirisa the right media the right tray to grow on a mid like this seedling trays that you dirisang, you cannot use them to grow bone the big plants, but they are seedling trays e leng gore o ka di dirisa go lema the other crops e leng gore ga di kgone go golela into that seedling trays, because you need to have a seedling tray e leng gore it will make it possible for the root development to develop without any disturbance. Go bona maduo a duleng diatla, molemi o tshwanetse go netefatsa tlhokomelo ya maemo a kwa godimo. Mojwadi o tshwanetse go netefatsa gore o nosetsa tshingwana ya gagwe ka botswapele mme e seng kgapetsa-kgapetsa. Mme ebile go botlhokwa thata go nosetsa mo mosong. Go nosetsa mo maitsiboeng go baka bogolwa jo bontsi mme se bake malwetse. Re ntse re le mo go tsa tlhokomelo ya dijwalo di tshwanetse go apeswa moriti go di sireletsa mo mogoteng le dipula. Moriti o tshwanetse go ntshiwa malatsi pele ga dijwalo di ka lengwa mo tshimong gore di tlwaele seemo sa kwa ntle. Go tipa le go peita dijwalo go tshwanetse go dira ka nako tsotlhe go hema malwetse le diši. Go na le mmu le o dirisang mo go tsone di-seedlings a mme ke one mmu hela o ko re o gatileng ke a tsala ke fasa mo teng ebile di-seedlings di a thoga kana go na le mmu le ngwe o diretse gone go dira jalo. Yes, go na le mmu o diretsweng gone go dira jalo. We use the germination mix mo e leng gore rona since we have started we have tried to use only one germination mix. The reason being we had a challenge a lot of farmers getting seedlings from South Africa. So we did benchmark from the other seedling production companies which gives them the quality di farmer di latelang ko South Africa. Then we ended up settling for Kekila germination mix and TS1 tse e leng gore di tsa locally gone kwano ko Farmers World. A re bue yaanong ka tsone dikgwetlho tse le di itemogetseng ha le simolodisa yone tota from day to day running of the farm e ntseng yana. Dikgwetlho tse re di faceang into running this farm nkare di seedlings ha di go tshwanele ga o lema go le gontsi o lema mo fielding, because the challenges tse di teatang ke gore the vegetables are very prone to being attacked ka malwetse. So the prices le tsone tsa di pesticides and the fungicides, the fertilizers, they are going high go tswa hela gore di manufacturers ba dira jang. So rona di challenges re nang le tsone thata kwano ke maybe to brace with the market price ya di seedlings, because for us to increase the price ya di seedlings re lebile di cost e ta be ra gore le di farmer le bone ba increase the final product the price ya tsone. But when we have something se fladile or the price tsa teng di a kwa tlase, the price tsa di vegetables di a kwa tlase go ra le rona di price tsa di seedlings di a kwa tlase. So right now I think this current ban it twisted, because right now the farmers have somewhere to sell their products. So that's one challenge tota the market of vegetables. Thuso e le thoka mongame le balemi hela in general ke a mohuta mang gore e re bona next time a re tsile kwa 1 2 3 4 years to come e be re go ithala go le different. Tota go bua nnete farming has a lot of challenges. Most importantly challenge e nngwe e leng gore is common around everyone ke gore ke yone the financial startup to start the farming. As of now we have not received any funding from any institution, but that one comes with the challenges finances. But in agriculture I think the government still has a lot to do in funding or helping these enterprises for di simolole. One will say I'll give you a thata ka di graduates tsa bone bo institutions tsa agriculture like Buan. The government should try and revise how some of the funds di nandita nako tse dingwe. They should have what is called targeting
targeting the graduates or targeted funding in short. Mo eleng gore ba ka thusa batho ba bana le expertise to fund them, to make it easy for them to access the funding, because you'll find gore an agricultural enterprise it have go ntshitswe funding ya go compete-lwa ke one graduate one na le expertise in horticulture production a compete le batho ba eleng gore ga bana expertise in horticulture funding. Then to contribute to feeding the nation, the government should start looking at targeted funding. I know it's agriculture, maybe have a certain portion on that funding target the graduates who have the expertise in the certain enterprise. Le go kola ga go la bo hela to anyone e leng gore o batla go simolla yone temo e se temo yone ya mohuta go hela temo hela in general e ka nna lefe. Le go kola bo hello to farmers gore they shouldn't be scared of the inputs like the financial. Like we started small here. We produce 60,000 seedlings a month. Then we are replicating that project. We are actually, like last year we ventured more production of potato tubers. We want to have more dark rooms. Ginger, turmeric and the mushrooms. So what I can say out there, start small, then utswele disono ntso reinvest boyenyane bo botsayang go godisa what you have. Re tse ba ka se rara go lebogela yone puisano e re nnile le yone re ithutile go le gontsi ke tsa ke re le Motswana le kwa lapeng yo lebeletse le ene o ithutile go le gontsi re. Thank you sir. Ya melo ene wala hela ya lo Motswana wetso ga kulegala re ne re bua ka yone seedling production ke tsa ke re o ithutile go le gontsi moreetsi wetso re buile ka lebaka mme bile ke tsa ke re ha o tswe hela mo go la gompieno ga kulegelwa. This is Farmers Voice, thulaganyo e leng gore e kopanya wena molemi morui le baitsanape ba tsa temothuo. From me and my team, salang sente re ta kopana mo go la latela ya rona tiro ya tswelela.